17th August 1980, evening session continued. लहान मुलाच्या संपर्क होत्या मात्र जमा होता. It is all these worldly statements are just to please somebody. Actually, there is no substance in all these things. So, no advice. No advice. मग आपण मार्गदर्शन काय सांगणार? आपण काय सांगणार? मार्गदर्शन मोकळं चैतन्य आहे त्याला ते शब्दाने मार करू नको. चैतन्याला शब्दाने मार करू नको. It is this manifest Brahman dynamic nature. Don't stamp it with words. Just be. Don't conceptualize. कोणी लहान मोठा प्रॉब्लेम नेला त्याचा ते चैतन्य गेलो आणि त्याच्यात चैतन्य काळा मला काय दिसलं का? त्याला अंतर्गत म्हणता येतं का ते गेलं त्याला का? जोपर्यंत काय रंग आहे तोपर्यंत त्याला शब्दाचा अनुभव आहे आणि शब्दाने त्याला बांधला आहे. नुसतं चैतन्य का शब्दाने बांधलेलं आहे का? तुम्ही प्रत्येक शब्दाने बांधलेला आहे. He said, now everybody is tied down with words. Suppose a child is there and the child is dead. That whatever that principle, the dynamic principle has left the body. No, you cannot say what the dynamic principle is. It has no name now. Because of his association with the body, you have tried to capture it with words. So words are the only problem. शब्दाचाच प्रश्न आहे म्हणजे. Yes, the whole problem is with the words. याच्यातून चैतन्य गेलं तो पडला आता तिथे. आता ते चैतन्य गेलं आलं काय दिसलं तुला? पण आता त्याला शब्दाचा बंधन नाही. पण तो आमका नव्हे. Since that principle which has fit the body is now free from the body, therefore you cannot capture it through words. It is liberated from the words. Generally, but I said to me one day, our words not all exhausted now. So that became very, very, very clear to me. त्यावेळी जानेवारीमध्ये महाराजांनी मला सांगितलं होतं म्हणे तुझे शब्द अजून संपलेले नाही म्हणून त्यांचं स्पष्ट समजलं म्हणे काय म्हणतात. काय म्हणजे चैतन्य नाही. कोणत्या शब्दाचा अर्थ घ्या बरोबर माणूस येतो काय आहे चैतन्य नको. शब्दाचा अर्थ त्यांच्या सुरुवातीचा बरोबर नाही. This is the dynamic business principle. Because of its association with the body, embracing itself with a certain form and with certain words, embracing the body and certain form and certain names and concepts, it is suffering. Without that, without form and without words, how can it suffer? I find all this stops immediately when you see it as a punya to the ultimate. All this worldly business stops. All involved. हे सगळे शब्दाची जी गडबडी आहे हे सगळं परब्रह्माचंच हे सगळं आभरण आहेत असं समजल्यावर हे सगळं थांबतं. काय म्हणला कोणत्या शब्दात बंधन तुम्हाला आता नाही. चैतन्य आहे ते माझं तुझं आमच्या म्हणून आपल्या जगाचं आमच्या ब्रह्माचं चैतन्य आहे. Yes, you may understand that way. He says once you understand that you are not the body form nor you are wrapped up in name and form and you are this manifest Brahman only, you are free. Even the idea, I am not free, is part of the puja. I am not. Even the idea, if it is there, I am not free, is part of the puja. I am not free. Even anything. I'm an ignorance. सगळे हे त्याचीच पूजा आहे म्हटल्यावर मग प्रश्नच मिटला. पूजा म्हणजे का फुल करण्याची पूजा म्हणजे काय? What do you mean by puja? Puja is a process or an aid to propitiate somebody. Well, okay, what do you call the embellishment?
मग काय आभरण म्हटलं तर चालेल का? काय म्हणा की मला लय मोठी लाईन. In other words, इट एन एक्सप्रेशन ऑफ his consciousness playing with itself. या एन्क्वायरी बघितलं. आता आता हे गुरु होणार तर हे ह्याचा गुरु होणार ह्याचा गुरु हा ह्याचा गुरु हा He had been doing each other for the last 30 years. I mean, Is he your guru or you are his guru? Either. काही नाही, कोणी कोणाचा गुरु नाही. तुम्हाला काय बोलतोय मी पुढे बसा पाहिजे मागे नाही ते बोललं पण तिथे बघतो If you are going to sit here, you must you speak. must ask questions. Well, then I'll go back. If you are not going to ask questions, take the rearmost seat. There was. Most, he said. The background. Will this do? I don't know. You come here, you must stick out your neck, otherwise no use. If you enter the arena, you must fight with questions. Of course, right. जो ज्ञान घेतलेलं आहे काळीचं ज्ञान नाही झालंय हे सांगतो ज्ञानच झालं ना ज्ञान हे कोणाचं नाव आहे He says for years he has been trying to assimilate knowledge. But he doesn't have an iota of knowledge. Well, What knowledge did he get? He's asking. and the ignorant man does not have, and the आपला sage आशीर्वाद does आहे not मला. have. हेच आपला आशीर्वाद. Does not have knowledge, and the sage does not have knowledge. So where's the difference? तो म्हणजे अज्ञानी माणसाला ज्ञान नसतं आणि ज्ञानालाही ज्ञान नसतं. मग काय हरकत आहे म्हणतात. अज्ञानात ज्ञान असतं ते बरोबर आहे ज्ञानाला ज्ञान असते मग ते मिथ्या ज्ञानाला ज्ञान काय नसतं मिथ्या अज्ञानाला ज्ञान आहे तो खरं मानतो म्हणून The ignorant has to acquire knowledge because knowledge is valid for the ignorant. Knowledge is valid for the ignorant. For the jnani, there is no sense of knowledge because he dismissed knowledge as unreal. Therefore, he does not entertain knowledge. That's why he has no knowledge. But in reality, nobody can have knowledge. Nobody can have anything. खरं सांगायचं म्हणजे कोणालाही ज्ञान धरता येत नाही पण कोणाला म्हणजे in reality nobody can hold knowledge. You cannot, Nobody means who? कोणा कशात राहतो even the proprietor, Nobody means who with reference to whom is asking. even the proprietor you cannot hold. Even the proprietor goes at once to you. When you do this, the proprietor is gone. Proprietor is gone. Knowledge. So there is no proprietor either Proprietor. of knowledge. Proprietor means? He said, Owner. OWNER. so if I say, I cannot be the owner of knowledge, पण ते ज्ञानाचा मालक होऊ शकत नाही असं एक सांगता येईल. you cannot hold a thought. Secondly, the proprietor does not live longer than 1 or 2 seconds. It's also a thought. कारण ज्ञान असं बघून ठेवता येत नाही आणि जो मालक असेल तो जास्त टिकू शकत नाही असं. So the owner and the possession both गावाला घेतलं का समजावून शब्द यादव काय नाही यादव नाही मालक नाही He says this is all right on worldly letter mundane level or such stuff. But in actuality, truthfully, nothing is. It means nothing is In the highest stage. In reality, nothing is. At the worldly level, everything is. Does that mean everything is a form of consciousness? तो जे काही आहे ते जाणीवेतच हे आहे सगळं. हो सगळं जाणून व्यक्तत्व. जाणीव नसायला लक्षात आहे Whatever is
is the expression of consciousness only, whatever is. If consciousness is not there, the expression also is not there. Therefore nothing is. आणि झालेले आजारची कल्पना And this consciousness is an uncalled for concept. Spontaneous concept appears. नाही ना तुम्हाला पहिलं नारायणची प्रसिद्ध बरे नाही मागच्या वेळी तुम्ही आवाज येतो होतो नाही त्यावेळी म्हणते हो हो त्यावेळी तुम्हाला विचारलं कसं वाटतं मी कसं आहे म्हणून तुम्ही वाटतं 2 महिने माहिती झालं दोन नाही After one has heard the truth, really there's only one obstacle. त्याच्यामुळे काय बोलतो So how can it be understood? But that is something that is a long time we've continued to try. आणि आम्ही उगीच तो प्रयत्न करतो समजून घेण्याचा तो प्रयत्न करता करता हे शुद्ध होत जातं हे काय होतं In the process of trying to understand, you get purified and the process just takes subsides. The process of trying to understand subsides. 12-15 रोज वेगळा झाला तिथे ते गार्डनमध्ये काय वेगळं ते कमी असतो माझे खूप काम होता मग आला ना गुण नाही नुसतं चैतन्य चैतन्य आहे त्याला गुण आहे. तोपर्यंत गुण आहे आणि माझं ते वाचत काय 15 गेला मी आणि ते वाचत होतो So long as this food body essence is available, until then this consciousness will be there. When the consciousness quits the body, then that knowingness is not there, but only that manifest, that consciousness only, without knowingness. No knowingness state only prevails. And no knowingness state. It still causes chaitanya. म्हणजे व्यक्त अव्यक्त काय करतो मग व्यक्त भेट नाही चैतन्य चैतन्य आणि चैतन्य In that state, there is no question of manifest or unmanifest. That comes only with reference to consciousness. साऱ्या रसाची प्रवासी संबंध शिकला भूल आणि साऱ्या रसाची संबंध चैतन्य So long as the association with the body essence is there, then this guna, this touch of I amness or beingness is available. Once this food essence is gone, then that I amness touch is also gone. या रसाच्या या मनाच्या रसावर लावून गुण आणि लागलं हो. देहरसाच्या पदार्थावर गुण ही जाणीव आहे. या पदार्थाच्या रसावर अवलंबून गुण आणि लागलं आहे या पदार्थापासून वेगळी झाली त्याला जाणीव झाली This guna, this consciousness depends entirely on the body food essence or food body essence. Once this food body essence is not there, this consciousness or this guna is also not there. Brahman, या पर्यावरणाच्या रसाच्या गुणाशी संकुच नाही this living, हत्ती नाही the living force, the touch of I amness, this guna, living force, that is the touch of I amness, beingness or consciousness, is not there in the absence of food essence body. Let it be ant or an elephant. अनेक जन्मांपर्यंत सांगितलं आहे अन्नाला खाणं सांगितलं आहे
All the stories of reincarnation, rebirth are mere stories meant for the ignorant masses. The past is always projected from this moment. Past is projected from this moment. भूतकाळातलं प्रक्षेपण या वर्तमान काळातच होतो म्हणून. भूतकाळ म्हणजे होऊन गेलेला Whatever has happened already, that is past. भूतकाळ म्हणजे मागे पडलं आता. That one which is already gone behind. We can never touch the past. Without the present. No, we are only now. So we cannot touch anything which is not now. So there is no such thing as a past, really. जे भूतकाळ आहे त्याला आम्ही स्पर्श करू शकत नाही म्हणतो, म्हणून भूतकाळ नाही म्हणतात. सो व्हॉट हॅव टू से? So if there is no past, there is no bondage. स्पर्श करता येत नाही कोण म्हणतो? बट हू सेज दॅट इट कॅनॉट बी टच द पास्ट? I think so. मी म्हणतो. Because I am... म्हणजे ते चैतन्याने आपल्या शब्दाने मानून घेतलं येते, शब्द रूपाने तुम्ही आपल्याला मानून घेतलं पाहिजे ते म्हणतो. So who is talking? You said I. That means by the word I, that Chaitanya, that manifest dynamic principle, caught itself in that word I. That I is speaking. चैतन्याने शब्दाने बंधन घेतल्यानंतर चैतन्याला मुळीच बंधन नाही म्हणून नाही. If the dynamic manifest principle does not get caught up in the word concept, then it has no birth and no death. Getting finished. Oh. गाडीवाला सिंह नरेश आरबी देतो. आपल्याला थोडे बोलवा. Come in the front. हो बोल. Is it possible when you look for what you are that you can't slowly be? If you look For what you are. looking for what you are, is it possible that you identify yourself not with consciousness is talking about, that you take it wrong? When you look what you are, then the consciousness is what? You know, when you're looking for what you are, is it possible that you may take अरे मोठ्या मोठ्याला नाही करायला. this You talk consciousness for all, he says, loudly. loud? All must listen to your talk. Is it possible when you're looking When you look for yourself, when you look for yourself that you take this consciousness he's talking about for that which you are, that you mix it up? Mistake consciousness for the other. Yeah. Right. जेव्हा आम्ही स्वतःचा शोध घेतो, म्हणजे आपण जे जाणीवेबद्दल बोलता म्हणजे तेच का असं विचार. हो. तू जाणीव म्हणा, जाणीवेशिवाय काय कशाला Yes, that consciousness शोध is- कोणाला जाणीव नसताना जाणीव नसताना शोध आणि शोधत आहे कोण? consciousness is the prerequisite for anything. Without the consciousness, you cannot do that search also. You cannot look inward also. You follow? That is that consciousness. भक्कन बोल. Please proceed with the question. Please speak. महात्मा झालाय जाणीव. You know what? That's all. आमचे साधे शब्द But when you do this mistake, you identify yourself. When you do, namaste. When you identify yourself with consciousness, it's still some kind of feeling or experience. मी स्वतःच्या जाणीशी जेव्हा एकरूप होतो, म्हणजे की भावना एक अनुभव असा असतो का? जाणीवेशी एकरूप होतो तुमचं काय करतो? तू एखादी जाणीव कसा अर्थ असतो का? जाणीव दोन संस्कृती आहे का? You are consciousness. Where is the
question of your merging with your consciousness. Your consciousness means you are. You are, this you-are-ness and consciousness are not separate. You are state itself is the consciousness. You know you are. Without words you are. That itself is the consciousness. So this consciousness can exist without forms. जाणीव आकाराशिवाय असू शकते का? आकार पदार्थ पाहिजे. It's very आकार पदार्थाशिवाय पदार्थाशिवाय जाणवतच नाही. This consciousness cannot know itself in the absence of a form. Food body essence. Body is a form. घाण किंवा सुगंध तिथे काहीतरी पदार्थ असला तर. For example, you are getting some bad smell. There must be something out of which emanates the bad smell. So something must be there. Therefore, to have this touch of I amness, something must be there. And what is that something? Body and food essence. This body must be there, which is food essence. Storage of food essence is the body. जे बाईने म्हणलं तर बाई जेवण सोडा. He had high hopes in you that you would initiate some interesting talks. Yeah, I have to write it down because when I'm here, all my questions are gone, and when I go back, the questions come back. So that's why I have to write it. इकडे आल्यावर प्रश्न नसतात, घरी गेल्यावर प्रश्न पुन्हा उद्भवतात, म्हणून घेऊन आणले म्हणून. Very good. Well, you said you must always remember I am. Yeah. नेहमी मी आहे ह्याची आठवण ठेवावी असं म्हटलंय. ठेवावे लागते. Is it necessary that you have to remember that you are? तिथे आपला म्हणून ठेवला. असल्याचा आठवण आपल्या आहे म्हणून ठेवला. तारपूर ठेवण्याने आला. Spontaneously you know and you remember that you are. That's why you have come here. Is it not? Yeah. Because you are. Yeah. That's why you have come. Yeah. Hold. Stay put there. They put there. Well, I'm not happy there on that state. तिकडे मला बरं नाही वाटत म्हणतो. मी आहे त्या अवस्थेमध्ये मला बरं वाटत नाही म्हणतो. अजून खरं नाही. अजून खरं नाही ते. पूर्ण ज्ञान झाल्यानंतर कसं झालं होते. पूर्ण ज्ञान झाल्यानंतर कसं होतं. Presently, you are not that knowledgeable to derive what you say, that happiness, while in that state. You have yet to evolve. I don't get it. समजत नाही म्हणतो. नाही समजायचं. हे समजायचं ना. You are not mature enough. Yeah. पण ते समजलं तर खरं असं काही वाटणार नाही. And really, when you understand that, then you will realize all this, whatever you have understood, is not the truth. Not understood. It's not the truth. Speak about the truth. Well, that's what I realized in my mind. ते मनाने मला तसं समजतं म्हणतो. मनाने मी समजलं म्हणतो. मनाला काय समजतं. What the mind can understand it is. वाचलं ऐकलं बघितलं ते वाहतं ते मला असं. मनाला काय करू. Nothing. मनाकडे काय. Can the mind have any wisdom to understand? Whatever passing show it observes, that is the mind. ऐकलं वाक्य वाहत राहते ते मी कधी म्हणतो. Whatever read, whatever listened, that again flows out. That is the mind.
Whatever earlier experiences retained inside, when they flow out, they're flowing out in the mind. Earlier impressions. Because, in a way, I don't want to ask questions, because if I put a clever question and I get a clever answer back, I become more and more clever, and it is no use. I don't want to get You more ask a clever question and you get a clever reply. You mean like that? Yeah. It makes me even more clever, because then I start, people asking, no use. Therefore, I don't want to ask questions. So you don't want to become clever. Non-cleverness is the state you want. Is something like that? Or Well, you are can be afraid of- very clever, but it doesn't help. It doesn't make me happy. To become Doesn't clever bring is it. of no use. प्रश्न विचारल्यावर शहाणपणाने प्रश्न विचारल्यावर मला एक शहाणं उत्तर मिळतं म्हणजे, पण असं शहाणपणा काही उपयोगाला नाही म्हणतोय. यामुळे जास्त शहाणपणा वाढत चालला, पण त्याचा इकडे उपयोग नाही म्हणतो. कोण म्हणतो But who observes this? Who is saying this? Who has made all these observations? Witness? Hmm? Witness? He wants to know who is that witness. साक्षी म्हण. कोणी साक्षीच केलं. साक्षी कोण आणि कशाचा Who is the witness? And witness what? What was witness? And who is the witness? Well, I can say I am the witness, मी साक्षी आहे असं म्हणू शकतो. but I'm not sure. कशाचा And witness what? Intelligence, will, everything, all that is manifested. जे सगळं व्यक्त झालेले आहे, बुद्धी आहे, सगळं त्याचं साक्षीचं झालं. किती वेळ खाऊ लागतो साक्षी लोकांनी How long you are going to be at that post of witnessing? म्हणजे किती वेळ असतो तुम्ही साक्षी लोकांना How long are you in a witnessing position? For how long? Well, I experienced it like that for 5 years, something like that. 5 वर्ष अनुभव घेतो म्हणजे साक्षीचा. 5 वर्षाचा अनुभव आहे साक्षीचा. मी म्हणतो लाखो वर्षाचा असेल तुला काय काय किंमत आहे You might be witnessing for millions of years, but what is the use of that? Is it? Well, that's why I'm here. म्हणून इकडे आलो. I mean, intelligence does not help. बुद्धीच्या कचाट्यात सापडलाय. बुद्धीच्या कचाट्यात सापडलाय. बुद्धीचा काय उपयोग नाही म्हणतो. येस, अग्री. बुद्धीचा उपयोग व्हायचं नाही पण तो जाणीवचा नाही उपयोग Not only the intellect of yours is of no use, I know. but this your consciousness is also of no use. You are is also no use. No, it doesn't bring me any further. It's more causing trouble. त्याच्यामुळे त्रासच जास्त होते. त्रासच जास्त होते. राईट, येस. Well, I know this for a long time. बराच वेळ मी बघितलं म्हणे त्रास होतो. कशाचा ट्रबल ऑफ वॉट ही जास्त कॉझिंग. व्हॉट इज द ट्रबल? ट्रबल ऑफ वॉट? Trouble of life. जीवनाचा त्रास होतो. अंकेपणाचा Not life. Knowingness is the trouble. दुःखाचे मार्ग आपल्याला आहे करतो Knowingness itself is the source of all trouble. Yeah, okay. हो. आपण हे खरंच कळते पण नाही तर कसं लोकांना देतो In the absence of knowingness, in the absence of that consciousness, where is the question of any misery, pain or pleasure? Nowhere. I know. बघ You know you can go home. You got it.
No, I don't feel it. I don't experience it like आणि that. अजून अनुभव नाही ना. I can explain everything very cleverly, but it still doesn't work. Even to myself. मी चतुरपणाने हे सगळं समजावू शकतो पण त्याचा काही उपयोग नाही म्हणतो. कल्पना अशावर उपयोग असं नसलं मला कल्पनाचा उपयोग नसतो कसं काय कल्पना असेपर्यंत उपयोग नव्हतो फक्त मला राहायचं होतं. So long as the beingness is there, I amness is there, until then, utility or no utility, usefulness or no usefulness, so long as consciousness is there. In the absence of consciousness, there is no question of utility or no utility. You want utility? Usefulness. Usefulness or no usefulness. Doesn't mean losing consciousness. म्हणजे ही जाणीव हरवायची. आम्ही पाळली आहे की Did you catch hold of consciousness and brought it to yourself and retain? Did you retain it? No. August 17th, 1980, evening session continued. Then keep quiet. It has come spontaneously. Kapis karo. वापस डालता ना गप भरायची पाणी काय He's asking how is that everybody goes into silence. Well, isn't that what he wants? Isn't that what he wants? आपल्याला तर तेच पाहिजे म्हणते. बघा त्यांना काय बोलायचं Talk something. And he gives an advice for not mixing up things. So mixing up, yes. Sometimes I will say this as I am, that as I am. So can he give an advice to make sure I don't mix up with this as I am? आपण मला काही उद्देश सांगू शकाल का? कारण मी काय करतोय तो जेवढा त्याच्यानं काम करतो नाही त्याला याच्याबद्दल पाहिजे. तो काय म्हणतोय मी एखाद्या मी हे आहे समजतो एकदा मी ते आहे समजतो ही काही अशी गडबड होते. तर आपल्याला चला तू आहे एवढं घेऊन दे तू आहे एवढं घेऊन दे बाकी मोठं करू नका. don't say I am this, I am that. Yes, I know. Just hold on to yourself. You are. Just be. Yes, Just be. You are. yes, but sometimes I imagine, I experience, I am. Sometimes, not always. कधी कधी मी आहे ह्याचा अनुभव मला असतो. मी आहे. कधी कधी मी आहे ह्याचा मला अनुभव असतो. आणि रोज काय असतो Every time you are. Every time you are experiencing. I am. आता तुला अनुभव नाही ना I am experiencing yourself right now. You are. As a body, yes, as a body and a mind. हो देह म्हणून मी आहे. काय मी म्हणतो आईचा अनुभव आहे की ना You know you are. Aren't you? Yes, as a body, as a mind, I am. देह आहे मन आहे असा मी आहे समजतो. पण ह्याचा आधी तू आहेस ना तिला मला काय Prior to body and prior to mind, are you not there? I don't know. Are you not? राम कोण ओळखतो मन Who, कोण ओळखतो who recognizes the mind? Who you recognize the mind? So you are
separate. Recognizing the mind, so you are apart from the mind, aren't you? Yes. You recognize the body. So you are separate from the body. That you exist prior to body, separate from the body, and separate from mind. Is it not now? Do you understand? I understand. Still, समझता हूँ but ask anything else. Very good. so the first question, no advice for mixing up. मी आहे हे सगळ्यात मी मिसळून जातो एकदा ह्याच्याशी एकदा त्याच्याशी. तू वेगळाच आहे, तू मानतो मी ह्याच्यात मिसळणार आहे. तू नुसतं त्याच्यात साक्षी आहेस. You are merely the witness of everything. You are not really mixed up with anything. You are the witness of everything as it is. Yes, sir. Sometimes when I watch things happen, I think I'm looking from this point or from that point. Sometimes when I see this body, this mind, I see it. Sometimes I see it. But some other times I can still see it, but from another point. There's still some kind of point from which I look. That means you see sometimes body from the front, sometimes from the back. You see like that? Not from the front and back. No, you said I see sometimes from this point, sometimes from that point. Yes. And you see body, you said. Yes. I can see the body mind, but sometimes from different points of view. देहमनाचं मला साक्षात होतं म्हणतोय. एका वेळा ह्या बिंदूपासून एका वेळा ह्या बिंदूपासून असं सांगतोय. पण तू दोघांपेक्षा वेगळा But you are definite, you are separate from the body and mind, is it not? Since you observe it. Good. That is good enough. That's good enough. मला प्रौढत्व परमार्थिक प्रौढत्व लवकर कसं येईल? पारमार्थिक प्रौढत्व कसं येईल? नाही पद्धतीने जायचं आहे असं जेव्हा तुम्ही बसते मी काही नाही असं तेव्हा तुला ते प्रवृत्ती You will get maturity quickly. If you stay put in your nothingness, I am nothingness only. I am nothing. With that nothingness, you will become mature. That's the same as that when you meditate, and you keep on repeating it in your head. No repetition. म्हणजे ध्यान करून जे पुन्हा पुन्हा ते शब्दाने उच्चार करून का ध्यान केलं ते सोडलं मार्ग सगळ्याचा मार्ग जे आहे ते काळं पांढरं काही नाही असं आहे. Suppose you meditate. Meditation, you observe something. Leave that. Receive. Again you observe something. Receive from that. You are not that. Whatever you observe in meditation, you are not that. I do. I meditate in that way. Yeah. In meditation, whatever you observe, you are not that. Yeah. You are not that. So like that, reject everything, whatever you observe, and finally settle down when no observation is there. But every time I do not meditate much, only very little, because soon fear is arising, or things You observe the fear. But that's You why also observe the fear, isn't it? I get involved with it. You observe the fear. You involve it because you accept it. He says you recede from that. You are not that. Get back. Get back. But the more I get back, the more fear comes. But still you have to go back. तो म्हणतो मी असं ध्यान करताना शेवटी हे भय येतं आणि भयामध्ये मी एकरूप होतो. मी तर असं म्हटलं भय तुला दिसतं ना भयापर्यंत पुन्हा मागे जा त्यामुळे पुन्हा भयच येतं. तू मागेच आहेस पुढे आलं गेला तर तू मरणार नाहीस तू मागे गेलास. He says you are the reremost background principle.
Pardon? You survived all that. Yeah, no, Then? yeah. Well, the trouble is endless. Hmm? The fear and the trouble is endless. Looks like it is endless. अशा ध्यानामध्ये इतक्या भीतीचं दर्शन झालं तरी मी जगलोय म्हणतो मी. पण काय होते आता पुन्हा ध्यान आणि पुन्हा भीती, ध्यान आणि भीती सारखं चाललंय म्हणून. समजा सगळं जाईल तर तू मरणार नाही. Everything will go, but you will not go. You will not die. इकडे म्हणजे ध्यानाची आणि भीतीची. म्हणजे प्रयत्न म्हणजे काय करणार? What are you going to do now? You said I will try again. Meditating. ध्यान. पुन्हा ध्यान करतो. ध्यान म्हणून काय करतो? By meditation, ध्यान म्हणजे काय ते धरणार नाही. when you say you go into meditation, on what do you meditate? You meditate on what? Then I just sit down in my chair and then I just watch what's coming up and then telling myself, that's not me, that's not me. हे जे दृश्य दिसतं, ध्यान असं करत नाही. जे दृश्य दिसतं ते मी म्हणतो हे मी नाही म्हणतो. That's all. Nothing else. And I will come, of course, every day. Pardon? And I will come here every day, of course. मी रोज इकडे येत जाईल. आता 2-4 दिवस याची वजन नाही. For 4-5 days. But you mean 4 or 5 days? You can come here. I can come here. I cannot or I can. You can come here for 4 or 5 days. Not longer. त्याच्यानंतर नाही का? म्हणून जागा नाही ना. There is no accommodation for newcomers. म्हणून नंतर येणार नाही. आपल्याला पुन्हा बसून राहिलं मग You thoroughly understand what I am talking about. And then only go. You understand my talk thoroughly and then you go. No, understanding itself it's not enough for me. It's boring. नुसतं समजून घेणारे माझं भागणार नाही पण नुसतं समजून घेणारे माझं भागणार नाही. Then what else you want? Have to get more realized. साक्षात्कार आहे ती. स्वस्वरूप ओळखायचे त्याला. साक्षात्कार दुसऱ्याचा दाखला. साक्षात्कार म्हणजे काय? Realization, whose realization? Of somebody else's or yours? Realization you said. Yeah. Mine. स्वतःच. स्वतःच गाडी वाचत दिसतो का? Your self-realization, will it be like this? What do you mean by this? Like this? He said like this. No. Right. How can it be? I don't understand the question. नाही मला समजलं नाही म्हणून. म्हणून 4-5 दिवस हा काही कमी ना. Therefore, you listen to my talk thoroughly well for 4-5 days and then go and imbibe. Aware and conscious cannot be grasped by the mind or the buddhi. I am conscious of that. The question which you are going to ask cannot be grasped cannot be grasped by the by the mind mind or buddhi. That I am fully conscious. Even then, like a fool or fools of fools, I am putting the question. मी जो प्रश्न करतोय तो बुद्धीने किंवा मनाने आकलन करण्यासारखा नाहीये. तसं असून सुद्धा मी मूर्खासारखा प्रश्न करतोय. Yes, go ahead. When somebody realizes the unmanifest, of course nothing to realize, I know. There is no separation, but we say some realizes the unmanifest. So he is there forever. Time and space, nothing are not binding upon it. So he is there, correct? समजा कोणीतरी
परब्रह्माचा साक्षात्कार करून घेतला, तिकडे कालही नाही आणि रूपही नाहीये. Then, हे बरोबर आहे का? आणि हे सतत असणार का? तो अनुभव आहे का? इज इट युअर एक्सपिरियन्स? नाही. सोडून दे. देन गिव्ह इट अप. दुसऱ्या गोष्ट सांगू नको. Don't ask me about somebody else. But this is what is often been repeated here. It is Kalatit. इकडे नेहमी सांगितलं जातं ते कालातीत आहे. तुझ्या Here, लक्षात आलं जे आला तू आहे आला हे कालातीत आहे कालयुक्त आहे. तू असं तुझ्या ध्यानात आलाय ना हे कालातीत आहे कालयुक्त आहे. Kalatit hai. हा? कालातीत. खोटं बोलतो. This you-are-ness which has no occurred to you, you are. Is it time bound or is it beyond time? It is You are. आपण असला की आपल्या ध्यानात कधी सुद्धा नव्हतं ना, मग आपण असं आपल्या ध्यानात सेवा कसा आला कशा मिळाला ह्याचं तुला ज्ञान झालंय ना, मग मला जीवन कर. You know now that you were not. This I amness was not. This I amness has come afterwards. So is it clear? I amness has come from certain time. You know you are. Prior to that, this you are-ness was not. So how can you say this you are-ness is beyond time? It is time bound. It has appeared, so therefore it must disappear. I am. for the state which we desire to reach. You are talking of I amness or no I amness? This unmanifest. Unmanifest is no I amness. There is no I amness there. Yeah. Still we are aspiring for it, to reach there. To mix, nothing to be mixed. I can't describe the word. It is to merge. Even the merged word is not proper. There is nothing to merge. You want this I amness to merge into no I amness. Something like In that. unmanifest. From where That it is has no I come. amness. Yeah. From where it has come. And once it merges or becomes unmanifest, then, as it has been said, from unmanifest, something has happened spontaneously, and the world has come up. So one who has reached that state of unmanifest is again likely to pass the stage something spontaneous and again come back. Of course. मी आहे म्हणजे हा गुण निर्गुणात मिळून गेला. पुन्हा निर्गुणात हा गुण आहे येणार का आपोआप? ज्या कल्पनेचा वस्तू आहे त्यामुळे हा शब्द कल्पनेचा वस्तू आहे. गुण मेडिसन काय वाचतो मग. All these thoughts are merely verbal acrobatics. I want to know this you are medicine. What is this you are medicine? हे मेडिसन नसताना तू काय आहे. In the absence of that medicine you are, what are you? मग काय विचारतो तुझ्या सांगा एवढं वर्ष माझ्याकडे तुम्ही प्रश्न विचारतो व्हाय यू डॉक्टर. Why are you? What are you? Due to what are you? त्यांना निर्गुण सगळं माझ्या वस्तू काय आहे. हे केवळ डॉक्टर काय आहे. मेडिसिन माहिती काय आहे. In the absence of this medicine you are, what are you? काही नाही म्हणतो. बस Before understanding this you are medicine and dismissing it, you are talking about a state without you are medicine. Understand first this. दुनिया बरोबर ती गोष्टी काय विचार माझ्याकडे करू नको. तुझ्या आई बाबा नाही તમારી બાપ ને તો તું પણ આવી બાપ લાગે એમની જાણતો જાણત નહીં. My state is, I am without parents. I am not born. Similarly, I also understand you as like that only. You are also the unborn without parents. अभी एकदम कोणाला तो आई नाही. कारण एवढं वर्ष वापरतो आणि हे ऐकून 100 वर्ष समजून सुद्धा
तुला प्रश्न करतो. I have been telling you again and again that you are is due to that you are medicine. It has a certain period of time. This has been again and again harped, again and again I have been telling you. Still you are putting the basic question. तरी ठीक झालं. नाही तर मला 3 मुलं झाली ती कशी झाली सांगा. हा? एक डॉक्टर विचारतो मला 3 मुलं झाली ती कशी झाली ते सांगा. आता काय सांगू त्याला? तुला 3 मुलं झाली किंवा माहिती आहे. कशी झाली? Somebody asking a clear question to another person. He says, I am responsible for the birth of 3 children, he said. Due to what are they born? Because of what the children were born? That is his question. नाही पण तुझ्या विचारल्याला काय मिळेल तो? मुलं काय झाली कशी झाली तुला माहिती आहे विचारतोस का? बरोबर आहे. The father knows how and why the children are born. And suppose such a father asks such a silly question to somebody else. तसं सगळं देवळाची गोष्टी काय अरे बोलाच्या गोष्टी आहेत सगळ्या करून पण तुझं साधन नाही मुळात काय नो मेडिसिन महत्त्व तिथे नाही तिथं काय आहे हे सगळं महत्त्वाचं खेळ आहे. All this talk about beingness, महात्मा म्हणतात महत्त्व ज्यांनी झालं त्याला महात्मा म्हणतात. all this talk about guna and nirguna, manifest and unmanifest, are mere entertainment talks. First find out what is this medicine you are, due to what? When you recognize this and transcend that, you are a Mahatma and people will talk to you. Having understood this principle, I am. तो त्याच्या कल्पनेला त्याने तुला त्याला आम्ही करतो. पण आम्ही त्याला विनवतो आपल्याकडे काय आहे जागेवर? When spiritually intelligent people, presumably people with wisdom, when they come here, we have a dialogue just for entertainment. In the true state, nothing is कुठून आणलं दादा? impartmental. No question there, right? All this is what I will ask. No question. जगात तुम्ही मला पण बोला आता बरोबर आहे आणि जगात अज्ञानाला कोणी हवं ते सांगावं अज्ञानाला कोणी हवं ते सांगावं आमच्या पूर्वज तुमचं दान धर्म आमच्या उत्पादनाने सांगितलेलं आहे अज्ञानाला सांगितलेलं आहे ते ज्ञानाला सांगेल का हे दान करा ते दान करा ते दान करा अज्ञानाला बघत कोणी आता जे लोक आहेत त्याला ते उपाध्याय ते सांगतील का ते दागिने घ्यायचे पुण्याला नंतर दागिने घ्यायचे अमकं घ्यायचं तमकं घ्यायचं कशाला 4,000 किंवा तिकडे मिळायला आता मानतील का लोक अज्ञान असल्यापर्यंत मानलो नवऱ्याचे दान दागिने किंवा पैसा आमचा महाराला आणला म्हणजे ब्राह्मणा आता चालेल जाते ज्ञान म्हणजे अज्ञान नष्ट केलंय आणखी ते हा अग्नी आहे हा जाणतो आणि नंतर आपण मिळून जातो हे विज्ञान झालं ज्ञान नाही झालं अज्ञान झालं अज्ञान नाही झालं विज्ञान All this spiritual talk, this spiritual jargon, you can talk in the world to the ignorant masses. Any number of spiritual concepts you can talk to the ignorant masses. Then he gave an example. In certain part of our country, when a person is dead, then the ornaments are given to a hairdresser, to a barber.
thinking that if they are donated to the given to the barber, the ornaments will go to the dead person. That's a concept. But these are all right for the ignorant people. But you can't talk such stories here, where you are discussing profound spiritual talks. He says, finally, what are the spiritual talks? The spiritual talks are meant so long as the ignorance prevails. To remove the ignorance, that so-called knowledge is necessary. The knowledge removes the ignorance and itself goes. So both the knowledge and the ignorance both are thrown overboard. What remains is the absolute, which he calls Vijnana. आता पुनर्जन्म पुनर्जन्म बोलत होता पंचभूताचे हेच राहतात त्या 5 भूताचा एक दिवस झाला म्हणजे त्या जलती मूळ तो आकार तो तर म्हणायचा आमचा जन्म म्हणजे काय आमच्याचा जन्म म्हणजे काय बरोबर आहे पंचभूताचा रस राहिला तो 5 जेव्हा एक ठिकाण मिळाला तेव्हा तो गुण निर्माण झाला तेव्हा तो आकारही निर्माण झाला What do you mean by rebirth and reincarnation? In this manifest play of 5 elements, there is no entity as such, no individuality, no personality. Out of the 5 elemental play, when the quintessence of that play in the form of food essence appears in a certain form, the movement is there. That is a worm or an insect and a human personality, whatever it is. So long as that food essence body is available with that vital breath, the movement is there, life force is there. That's a birth. When the body is not available, so-called death. Again rebirth. So rebirth of what? Of that 5 elemental play. There is no birth of a certain personality, rebirth of this fellow or that fellow. The question does not arise. Do you want to ask any question? Yeah, about it. Because when the body dies, it means there is no pain after the death of the body. देहाचं मरण झाल्यावर मग दुःख नाहीये. दुःख नाही मग. मला म्हणजे काय What do you mean by the death of the body? त्याला महत्व काय Does the body die? हा महत्व काय Can this die? It's not a living thing. याचं म्हणजे जीव नाहीये. अरे हो याचा जीव नाही आता भर का करे If you put a flame, it will be full of life and fire. जीव नाही ज्ञान झालं नाही तर करते तोपर्यंत आपला जन्म नाही When the vital breath quits the body, this quality of I amness also disappears. Just as the air becomes manifest, it merges with the universal air. This I amness, the consciousness also merges with the universal consciousness. In that state, there is no knowingness. 18th August 1981. I was reading this sleep. How do I know I have been asleep? I say so afterwards. I watch strength and nobody with the translation. त्यामुळे झोपून उठल्यानंतर मी म्हणतो की मला चांगली झोप लागली होती पण ते जे म्हणतं ते कोण आहे ते मला अजून समजलं नाही ते मला निर्गुण आहे He said what that is unconditional. There is nothing at all objective about it. And what you can see or understand is something objective. So how can you understand what that is? But what objective says I was supposed to sleep. It's not the sleep who says I'm asleep. It's the very next day who says I was asleep. उठल्यानंतर मग मी म्हणू शकतो की मी झोपलो होतो
त्याच्यात काय मला सांगतोय त्याच्यात प्रश्न काय करतोय So is it, that is so. So what is your question? हा ज्ञानाचा प्रश्न आहे का Only after you are waking, you are in the waking state, we can say that you were asleep. So what is the question, he says? So- That is so, that's a fact. What authority can you listen in waking state? त्या कशाच्या आधारावर आम्ही म्हणू शकतो की मी अरे झोपलो? ज्या सत्वाच्या आधारावर ज्यामध्ये सत्व आहे त्याचा गुण आहे तो त्याची आठवण एवढे दिवसात तुला कळलं नाही निघू ना He said that the authority is that presence which you are and which is the essence of the body, which is the essence of the five elements. So, if I withdraw now into me, what is the absolute now? Listen. The right foot and I is everything as it looks to me. मग मी ध्यानात बसलो आणि विचार सगळे गेले विचारारहित मी जर बसलो तर ते गाढ झोपेसारखंच आहे का ती स्थिती पण त्याचं होणं मुश्किल आहे असं हा. हे झालं म्हणजे तो पूर्ण केला नाही ही सेड येस इट इज पूर्ण शब्द जर त्याला बसता आलं हो. शब्दाचा अनुभवच नाही हो. तर तो पूर्ण केला जाईल and if you can do it that is without any words without any thoughts he said that is the ultimate state then you have nothing more to get. हे शब्द निघतात प्रत्येक शब्दाचं त्याला बंधन पडतं